যেটা দেখতেছিলাম প্রবলেম, তো দেখি চ্যাপ্টার 7 এন্ড 14 নাম্বার 14 প্রবলেম নাম্বার 14 কথা শোনা যায় আমার? জি স্যার, শোনা যায় স্যার। হ্যাঁ, এটা বের করো সবাই। প্রবলেম নাম্বার 14. Audio Cables Incorporation is currently manufacturing an adapter that has a variable cost of $0.50 per unit and a selling price of $1 per unit. Its costs are 14,000. Current sales volume is 30,000 units. The firm can substantially improve the product quality by adding a new piece of equipment at an additional fixed cost of $6,000. Variable cost would increase to $0.60, but sales volume should jump to 50,000 units due to a higher quality product. Should Audio Cables buy the new equipment? That is the question. So এটার মানে দুইটাই, একটা হচ্ছে যে নতুন ইকুইপমেন্ট নিয়ে কি দাঁড়ায় আর নতুন ইকুইপমেন্ট ছাড়া কি দাঁড়ায়। তাহলে একটু লিখো প্রফিট উইদাউট নিউ ইকুইপমেন্ট। খাতাগুলো আছে কিনা সবার কাছে? প্রফিট উইদাউট নিউ ইকুইপমেন্ট এর আন্ডারে লিখতে হবে সিম্পল, ভেরি সিম্পল একটা ম্যাথ। Profit without new equipment and লেখো profit equal to revenue minus variable cost minus fixed cost. Revenue minus variable cost minus fixed cost. So revenue, how to calculate revenue? Revenue portionটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো কিভাবে? Number of units how much? 30,000 units multiplied by $1. এটাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখি, মানে পরের লাইনে লেখা আর কি, সমান সমান চিহ্ন দিয়ে মাইনাস এবার কস্ট গুলা এটাকে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখে ভেরিয়েবল কস্ট তো আমাদের বলা হচ্ছে পার ইউনিট হচ্ছে 0.5, সো 30,000 ইউনিট মাল্টিপ্লাইড বাই 0.5, এটাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করে প্লাস ফিক্সড কস্টটা একসাথে দিয়ে দেই $14,000। এই টোটাল বিষয়টা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে থাকলো, ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্ট। আমরা এখানে রেভিনিউ পেলাম হচ্ছে, আর কস্ট কত? কস্ট টোটাল কত হয়? কস্টের টোটাল কত? স্যার টোটাল কস্ট 32,000। 32 কিভাবে বলো? স্যার টোটাল কস্ট স্যার টোটাল কস্ট 29,000। 9,000? না স্যার 29,000। হ্যাঁ ঠিক আছে, 29,000। ওকে, তাহলে 30,000 মাইনাস 29,000, সো তাহলে প্রফিট কত? $1,000। এটা গেল একটা অপশন যে উইদাউট নিউ ইকুইপমেন্ট। এবার পরের অপশনে যাচ্ছি, প্রফিট উইথ নিউ ইকুইপমেন্ট। প্রফিট উইথ নিউ ইকুইপমেন্ট আন্ডারলাইন করে নিচে লেখো প্রফিট ইকুয়াল টু ওই যে উপরে যে ফর্মুলাটা যেটা ইউজ করলাম আমরা, সেই ফর্মুলাটা এখানে ইউজ হবে, রেভিনিউ মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট মাইনাস ফিক্সড কস্ট। সো রেভিনিউ কত দাঁড়ায় তাহলে?
রেভিনিউ কত? নিউ ইকুইপমেন্টের রেভিনিউ হবে হচ্ছে নাম্বার অফ ইউনিট হবে 50,000 ইউনিটস, সো 50,000 ইউনিটস মাল্টিপ্লাইড বাই 1 মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট, এখানে 50,000 ইউনিটস মাল্টিপ্লাইড বাই 0.60 মানে ভেরিয়েবল কস্ট, এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে রেখে প্লাস হবে টোটাল ফিক্সড কস্ট। ফিক্সড কস্ট বলা হচ্ছে যে এটা 6,000 ইনক্রিজ করবে, সো previously that was 14,000, now add 6,000, so total is 20,000 is cost. So এখানে revenue is 50,000 minus total cost কত দাঁড়ায়? Sir, total cost of 50,000. Zero. জি স্যার। ওকে, প্রফিট ইকুয়াল টু 0। তাহলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারছি যে কোনটা কোন রিকমেন্ডেশনে যাওয়া উচিত, কোন দিকে যাওয়া উচিত। It is highly recommended to firm, write down please. It is highly recommended to firm that not to buy new equipment. Not to buy new equipment, comma, if the sales is restricted to the 50,000 units. If the sales is restricted to be 50,000 units. Okay. এখানে আরেকটা প্রবলেম আছে, এটা অনেক বড় প্রবলেম, এটা এখন আর আমরা দেখবো না। আমরা চলে যাচ্ছি চ্যাপ্টার 9 এ। সবাই চ্যাপ্টার 9 ওপেন করো বইয়ের। চ্যাপ্টার 9 হচ্ছে সার্ভিস প্রসেসেস। সার্ভিস প্রসেসের পেজ নাম্বার 215, প্রথমেই এক্সিবিট 9.1 দেখো, দ্য সার্ভিস ট্রায়াঙ্গেল। সার্ভিস ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? মিডল পয়েন্টে কি আছে? কাস্টমার। কাস্টমার ইজ দ্য ফোকাল পয়েন্ট। সেন্টার পয়েন্ট আছে কাস্টমার। আর যে ট্রায়াঙ্গেলে যারা আছে, দ্য সার্ভিস স্ট্র্যাটেজি, সাপোর্ট সিস্টেম এন্ড এমপ্লয়িজ, দে সার্ভ দ্য কাস্টমার বেসিক্যালি। একটা অর্গানাইজেশন in respect of the service providing organization, one organization that exists or survive to provide services to the customer, and to provide the service to customer, this triangle, the strategy, support system and employees, they combinedly work together and each facilitate to others to process the service and deliver the service to the customer. Then come to the point, service package. Service package bolte ki bojaচ্ছে? Every service has a service package which is defined as a bundle of goods and services that is provided in some environment. This bundle consists of the features. কি কি বিষয় থাকে এখানে? This bundle consists of the features. First হচ্ছে সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি, সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে ফ্যাসিলিটেটিং গুডস, ইনফরমেশন, এক্সপ্লিসিট সার্ভিস, and last one is implicit service. So first come to the supporting facility. The physical resources that must be in the place before a service can be offered. Example of an internet website, a golf course, a ski lift, an airline, an auto repair facility.
তার মানে কোন একটা সার্ভিস দেওয়ার আগে আমার যে ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটি থাকা দরকার, দ্যাট ইজ কল্ড সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি। দেন হচ্ছে ফ্যাসিলিটেটিং গুডস, দ্য ম্যাটেরিয়াল পারচেজড অর কনজিউমড বাই দ্য বায়ার অর দ্য আইটেমস প্রোভাইডেড টু কাস্টমার, এটা হচ্ছে ফ্যাসিলিটেটিং গুডস। এক্সাম্পলস আর গলফ ক্লাবস, skis, beverage, auto parts, and service sold by the firm. অটো কোম্পানি যদি চিন্তা করি আমরা, তাহলে হচ্ছে অটো পার্টস ফ্যাসিলিটেটিং গুডস হিসাবে অটো সার্ভিস বা অটো। আবার যদি অ্যামিউজমেন্ট পার্কের কথা চিন্তা করি, অ্যামিউজমেন্ট পার্কের ক্ষেত্রে বেভারেজ হচ্ছে এটা ফ্যাসিলিটেটিং গুডস। আমি মানে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক গেলাম, সেই ক্ষেত্রে ড্রিঙ্কস হয়তো পার্ক আমাকে দিল অথবা আমি কিনে খেলাম, এটা ফ্যাসিলিটেটিং। মানে এনজয় করে যা করতে যাওয়ার পরে একটু সফট ড্রিঙ্কস খেলো বা আদার কোনো বেভারেজ কেউ খেলো, জুস খেলো, সেটা হচ্ছে ফ্যাসিলিটিং গুডস। কেউ কিন্তু মানে পার্কে যায় জুস খাওয়ার জন্য যায় না, যায় কি বা কোকা কোলা খাওয়ার জন্য কেউ পার্কে যায় না। পার্কে যাওয়ার পরে, ঘুরতে যাওয়ার পরে কেউ হয়তো এক গ্লাস জুস খেলো বা এক বোতল কোক খেলো বা পানি খেলো। দিজ আর দ্য ফ্যাসিলিটেটিং গুডস। দেন হচ্ছে ইনফরমেশন, operations data or information that is provided to the customer to enable efficient and customized service. Example includes detailed description of the items offered, T of times, weather reports, medical reports, seat reference, and item availability. So these are the information. মানে আমি যে সার্ভিসটা নিচ্ছি সেইটার সম্বন্ধে যে enough information, যেটা মানে কিভাবে এটা অপারেট হবে, কিভাবে এটা কতটুকু অ্যাভেলেবল, কতটুকু কাস্টমাইজ করবে, এই all respect of information হচ্ছে এটার পার্ট। দেন হচ্ছে এক্সপ্লিসিট সার্ভিস, another one is implicit service. এক্সপ্লিসিটটা যেটা হচ্ছে ভিজিবল বা যেটা দেখা যায়, the benefits that are readily observable by the sense and that consist of the essential or intrinsic measure of the service. Example হচ্ছে বলে response time to ambulance, air conditioning in a hotel room, and a smooth running car after a tune-up. Are implicit psychological benefit that the customer may sense only vaguely or the extrinsic feature of the service. Examples are the status of a degree from the Ivy League school, the privacy of a loan office, or a free auto repair. Status এটা বেসিক্যালি এটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ইস্যু। আমরা কেউ যদি ফর এক্সাম্পল হোটেল সোনারগাঁওতে যে যদি থাকে, এটা একটা স্ট্যাটাস, অ্যাকোমোডেশন ইন হোটেল সোনারগাঁও অথবা ইন্টারকন্টিনেন্টাল। আবার যেটা হচ্ছে যে স্ট্যাটাস হ্যাভিং এ সি ডিগ্রি ফ্রম আরআরএইচ। আরআরএইচ রহমান হক হচ্ছে বাংলাদেশের একটা লিডিং সি ফার্ম। সো এখান থেকে সি পাস করা আর একটা সাধারণ ফার্ম থেকে সি পাস করা স্ট্যাটাস কিন্তু এক না, একটু ডিফারেন্ট। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি পাস করা, একটা প্রাইভেট মেডিকেল থেকে এমবিবিএস পাস করা, ইকুইভ্যালেন্ট ডিগ্রি সেম, এমবিবিএস সেও ডাক্তার ও ডাক্তার, কিন্তু স্ট্যাটাসে কিছু ডিফারেন্ট ইজ না ইমপ্লিসিট সার্ভিস। ক্লিয়ার? দেন হচ্ছে ডিজাইনিং সার্ভিস অপারেশনস। Designing service operation here, service system differ from manufacturing system in a number of significant way. কি significant way তে ডিফার করে ম্যানুফ্যাকচারিং এর সাথে? নাম্বার 1 হচ্ছে typically service cannot be placed in inventory for a later use. That is the important thing. In case of manufacturing concern, we can store the inventory, whatever the inventory, raw material or working process or finished goods, that can be used later or that can be sold later. But in case of service, just think service cannot be stored as like inventory, that can be used later or delivered later. Secondly, the process is the product. সার্ভিসের প্রোডাক্টটাই হচ্ছে প্রসেসটা, আমি যেটা দিচ্ছি আমার ওয়ে অফ ডেলিভারিং সার্ভিস, দ্যাট ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য সার্ভিস ফ্যাক্টরি, সার্ভিস কোম্পানি। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ গো টু দ্য salon for haircut,
সো দ্যাট ইজ সার্ভিস প্রোভাইডিং। এই যে হেয়ার কাটিং যে প্রসেসটা দিচ্ছে, যে এনভায়রনমেন্টটা প্রোভাইড করাচ্ছ এখানে, যে সাপোর্টিং ম্যাটেরিয়াল দেওয়া হচ্ছে, সো অল আর দ্য ইনক্লুডিং দ্য সার্ভিস প্যাকেজ অলরেডি যেটা আমরা দেখলাম। তো আলটিমেটলি সার্ভিসটাই হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট, এটাই আমি কনজিউম করি বা যেটা ইউজ করি আমরা। সো দ্যাট ইজ another one. Number 3, patents and copyright typically cannot be obtained. সার্ভিসের ক্ষেত্রে প্যাটেন্ট বা কপিরাইট অবটেন করা সম্ভব না, যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে হয়। ম্যানুফ্যাকচারিং এ আমরা অনেক বড় বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি বা অনেক বড় বড় আমরা মাল্টিন্যাশনাল গুলো এখানে অপারেট করতে পারে বা তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ইউজ করে এখানে অপারেশন করা যায়। অনেক আছে, আমরা বার্জার পেইন বলতে পারি, ইনস্পেন্স মাল্টিন্যাশনাল সাবসিডিয়ারি কোম্পানি আছে। ইভেন আমরা যদি ম্যাকডোনাল্ড কেএফসি এর কথা বলি, এতে ফ্র্যাঞ্চাইজি বাংলাদেশ ছিল এক সময়, এখন ওইভাবে নাই। আদার কোম্পানিগুলো ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে। And number 4, a service is not a tangible item. এটা another important thing, এটা tangible না। It is basically services intangible. আমরা কখনোই সার্ভিস এইভাবে ধরাছোঁয়ার মধ্যে বা দেখতে মধ্যে পাই না। Last is a specific training and certification are often required for providing service. Think about a hospital. হসপিটালে যে কেউ সার্ভিস দিতে পারে? আমি ইচ্ছা করলে গিয়ে মানুষকে ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো বা নার্স হিসাবে কেউ কাজ করতে পারবে? পারবে না। ইউ মাস্ট হ্যাভ সাম সার্টিফিকেট, ডিগ্রি নিতে হবে। একজন লয়ার হইতে চাইলে, আইনজীবী, আমি ইচ্ছা করলে লয়ার হইতে পারবো না, আমার মিনিমাম একটা ডিগ্রি লাগবে। তো একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হইলেই আমি অডিট রিপোর্টে সাইন করতে পারবো। দ্যাট মিন্স দ্যাট উইল বি অ্যাকসেপ্ট। সাইন করতে পারবে যে কেউ, কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না। অডিট রিপোর্টের সিগনেচার শুধুমাত্র ভ্যালিড হয় একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের। So these are the training or certification is required to provide the service. Okay. Then come to the page number 218. The service system design matrix. Exhibit 9.3. পেয়েছি আমরা সবাই? পেজ নাম্বার 218। জি স্যার। ওকে, এই রোল নাম্বার এটা কি? 34। 34 শোনা যায় আমার কথা? গিয়াসউদ্দিন নাই, কানেক্টেড হয়ে বসে আছে, অ্যাবসেন্ট দিয়ে দিব আজকে। এখন আমি খুঁজে যাদের পাবো না তারা সব অ্যাবসেন্ট। 44 আছে? রোল নাম্বার 44। 34 44 কেউ নাই, এরা সব কানেক্টেড হয়ে চলে যায় অন্য কোথাও। 19 আছে? 19 রোল নাম্বার 19। 19 আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমি তোমার কোনো সাউন্ড পাচ্ছি না, অন্য কেউ পায় না। রোল নাম্বার 22। রোল নাম্বার 22। জি স্যার। ওকে, তুমি তোমার সামনে তো নিশ্চয়ই বই আছে অথবা ইয়ে আছে, তুমি পেজ নাম্বার 218 এর পড়ো তো, সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা থেকে পড়ো তো একটু শুনি। দেখছো 2-3 জনের খুঁজলাম, নাই। তুমি পড়ো। বই আছে সামনে? বই এখন আর কোনো কথা না বললে কেমনে হবে? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার।
হ্যাঁ, তোমার কাছে কি বই আছে? না স্যার। বই নাই, কি আছে? মানে হার্ড কপি নাই, সফট কপি আছে? সফট কপি কি আছে? না স্যার। কেন নাই কেন? তোমাদের হাতে সফট কপি নাই এই বইয়ের? হার্ড কপি বা সফট কপি? আছে স্যার, আছে স্যার। আমি তো জানি অনেকের কাছেই আছে, তোমার কাছে নাই কেন? স্যার আমি একটু কুমিল্লায় আসছিলাম তো, বইটা বাসায় সফট কপি নিতে হলে কুমিল্লা? স্যার সফট কপি কুমিল্লা সফট কপি নিতে? তো তুমি যদি সফট কপি না নাও তাহলে হার্ড কপি তোমার সাথে নাই কেন? এই যে আমি বইয়ের পেজ নাম্বার গুলা বলে যাচ্ছি, তো লাভ হইলো কি? এই তো অনলাইন ক্লাস আমাদের, তাই না? অনেকে কানেকশন হয়ে যায়, চলে যায়, কোনো খবর নেই। 52 আসো, রোল নাম্বার 52। কথা শুনতে পাও? নাম্বার 52। 37, একেবারে লাস্ট ইয়ারটা এটা আছে, এখানে আছে 37, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। রোল নাম্বার 37। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। তো 218 নম্বর পেজের প্রথম প্যারাগ্রাফটা একটু পড়ো। Structuring the service encounter, the service system design পরে matrix. থেকে পড়ো, পরে না আরো পরে পড়ো। the top of the matrix থেকে পড়ো। The top of the matrix shows the degree of customer, the service contract, the buffer core, which is physically separated from the customer, the permeable system, which is the parentable by the customer via phone or face-to-face. Penetrable. Oh. Via phone or face-to-face contract. The reactive system, which is both parentable and reactive to the customer's requirements. The left side of the matrix shows what we believe to be a logical marketing proposition, namely that the greater the amount of contract, the greater the sales opportunity. The right side shows the impact on production efficiency as the customer exert more influence on the operation. The entries within the matrix list the way in which service can be divided, delivered. At one's extreme, service contract is by mail. Customers have little interaction with the system. At the other extreme, customers have it their way through face-to-face contract. The remaining 4 entries in the matrix contain varying degrees of interaction. As one would guess, process efficiency decrease as the customer has more contract, as therefore more influence on the system. To offset this, the face-to-face contract provides. Okay, thank you. মানে মূল বিষয়টা, থ্যাংক ইউ 37, থ্যাংক ইউ। মূল বিষয়টা হচ্ছে যে তুমি যে পয়েন্টগুলো এখানে বলছো, মূলত আমরা যদি পিকচারটা একটু দেখি, এটার টপ যে ম্যাট্রিক্স হচ্ছে বাফার, তারপর হচ্ছে পারমিয়েবল, আর হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ। তো এইখানে মূলত হচ্ছে বাফার কোর, যেটা হচ্ছে যে মানে আনটাস্ট,
কাস্টমারের কোনো এখানে টাচ থাকবে না। আর সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে যেটা পারমিয়েবল, এটা কিছুটা থাকবে। আর শেষের পোর্শন যে রিলেটিভ, এখানে খুব বেশি interaction থাকবে। তো এটার ইম্প্যাক্টটা মূলত এখানে দেখানো হয়েছে, যত তোমার মানে ইয়ে থাকবে, তোমার কি বলে, কাস্টমারের সাথে টাচ থাকবে বা কাস্টমারের সাথে কন্ট্যাক্ট বেশি থাকবে, তখন এখানে সেলস অপরচুনিটি বা রেভিনিউ গেইন করার সুযোগ থাকে। আপনাদের অপোজিট সাইড যেটা হচ্ছে যে যত বেশি কাস্টমারের সাথে কন্ট্যাক্ট হবে বা কাস্টমার ইন্টারাকশনটা বেশি হবে ফেস টু ফেস বা আদার, তত বেশি অপারেশনাল এফিসিয়েন্সিটা কম হবে। দ্যাট মিনস কাস্টমার যদি মানে কোনো কাজের মধ্যে ইন্টারাপ্ট না করতে পারে বা দূরে থাকে, তখন অপারেটিং এফিসিয়েন্সিটা বেশি হয়। তো এখন এই দুইটার মধ্যে ট্রেড অফ করা, একটা হচ্ছে কাছাকাছি থাকলে আমার সেলস রেভিনিউ ইনক্রিজ করার সুযোগ, আবার দূরে থাকলে অপারেশনাল এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করার সুযোগ। এটাকে ট্রেড অফ করাটাই মূলত হচ্ছে এখানে সার্ভিস সিস্টেম ডিজাইন ম্যাট্রিক্স এর মূল বক্তব্য। আচ্ছা, আমরা পরের পেজে যাচ্ছি, পেজ নাম্বার 219, স্ট্র্যাটেজিক ইউজেস অফ দ্য ম্যাট্রিক্স। এই ম্যাট্রিক্সের স্ট্র্যাটেজিক ইউজটা কি? The matrix in Exhibit 9.3 has both operational and strategic uses. The operational uses are reflected in their identification of worker requirements, focus of operation, and inventories previously discussed. The strategic issues include number one, enabling systematic integration of operations and marketing strategy. Trade-offs become more clear-cut and more important, at least some of major design variables are actualized for analysis purpose. For example, the matrix indicates that it would make little sense relative to sales for a service firm to invest in a high-skilled workers if it plans to operate using tight crews. Number two, clarifying exactly which combination of service delivery the firm is in the fact providing. As the company incorporates the delivery options listed on the diagonal, it is becoming diversified in its production process. Number three, permitting comparison to pinpoint a firm's competence. Number four, indicating evolutionary or life cycle changes occurs as the like the product process metrics for manufacturing, however, where natural growth moves in one direction. Evaluation of service delivery can move in either direction along the diagonal of your function of a sales efficiency. Then আমরা যাচ্ছি পেজ নাম্বার 221, introduced variability. Among the decision that service managers must make is how much they should accumulate. Among the decisions that service manager must make it how much they should accommodate the variation introduced by customer into the process. Customer যে basically customization variation কতটুকু তারা অ্যাড্রেস করবে, এটা হলো এখানে বিষয়। The standard approach is to treat this decision as a trade-off between cost and quality. More accommodation implies more cost, less accommodation implies less satisfied customer. Okay, problem দিদিকে, there is a dilemma. বেশি accommodation করলে কস্ট বাড়বে, কম করলে কাস্টমার ডিসস্যাটিসফাইড হবে। This narrow type of analysis overlooks ways that companies can accommodate the customer while at the same time control cost. এটা হলো efficiency বা smartness, যে cost minimize করে কত বেশি করব। To develop this, a company must first determine which of 5 type of variability is causing operational difficulties, and then select which of 4 types of accommodation would be most effective. 5 types of difficulty identify করতে হবে এবং 4 types of
অ্যাকোমোডেশন স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে। এই দুইটা বিষয় পরের দুইটা প্যারাগ্রাফে বলা আছে, 5 টাইপস অফ ডিফিকাল্টি ভেরিয়েবিলিটি আর 4 টাইপস অফ অ্যাকোমোডেশন স্ট্র্যাটেজি। ওকে, তাহলে আমরা দেখি 5 টাইপস অফ কি। The basic 5 types of variability along with examples are arrival variability. The arrival time of customer at a restaurant may be inconsistent with average demand, leading to a time to when service are overloaded or underutilized. This is the type of variability that is dealt with the waiting line analysis. ওয়েটিং লাইনের বিষয়টা এটা হচ্ছে যে মানে এভারেজ যে ডিমান্ড তার থেকে যদি আমার কম বেশি অ্যারাইভাল হয় তখন এটা আমার একটা ডিফিকাল্টি ক্রিয়েট করে, ওভারলোডটাই মূলত বেশি। রিকোয়েস্ট ভেরিয়েবিলিটি, ট্রাভেলার্স রিকোয়েস্টিং এ রুম উইথ এ ভিউ এট এ ক্রাউডেড হোটেল। এটা হচ্ছে যে রিকোয়েস্ট, সে তার মতো করে যদি চায় সেটা এটা একটা ডিফিকাল্টি, তার মতো করে দেওয়া যাবে। ক্যাপাসিটি, a patient being unable to explain his or her symptoms to a doctor. এটা একটা ডাক্তারের জন্য প্রবলেম, সে যদি নাই বলতে পারে, এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়, বাচ্চারা তো বলতে পারে না কিন্তু তাদেরকে সিমটম দেখেই ট্রিটমেন্ট করতে হয়, এটা এই সার্ভিসটা দেওয়া ডাক্তারের জন্য কঠিন। এফোর্ট ভেরিয়েবিলিটি, শপার্স নট bothering to put their shopping carts in a designated area in a supermarket. এটা কি ওই যে ইয়াতে রাখা, শপিং করার সময় যে আমরা ট্রলিগুলা ইউজ করি বা কার্ট যেগুলো বলা হয়, এগুলা ঠিকভাবে না রাখা বা এগুলা গ্যালোমলে করে রাখে, যে জায়গায় রাখে সেই জায়গায় না রাখা, কারণ এটা একটা প্রবলেম, এফোর্ট ভেরিয়েবিলিটি। এন্ড দ্য সাবজেক্টিভ প্রেফারেন্স ভেরিয়েবিলিটি, ওয়ান ব্যাংক কাস্টমার ইন্টারপ্রেটিং এ টেলার অ্যাড্রেসিং হিম by his first name as a sign of warmth, while another customer feels that such informality is unbusinesslike. So that is the subjective preference. মানে কেউ এটা পছন্দ করছে, কেউ এটা পছন্দ করছে না, তো that is also difficulty for the service provider. এবার সলিউশন কিভাবে আসছে? The 4 basic accommodation strategies are classic accommodation, which entails, for example, extra employees or additional employee skill to compensate for various among customers. Low cost accommodation, which uses low cost labor, outsourcing and self-service to cut the cost of accommodation. Classic reduction, which requires, for example, customers to engage in more self-service, use reservation system or adjust their expectations. And uncompromised reduction, which use knowledge of the customer to develop procedures that enable good service while minimizing the variation impact on the service delivery system. Okay, then applying behavioral science to service encounters. এখানে 6টা পয়েন্ট দেয়া আছে, এই পেজ থেকে শুরু হয়েছে। নাম্বার 1, the front and the back end of the encounter are not created equal. Second point বলা হচ্ছে segment the pleasure, combine the pain. যেগুলা ভালো আনন্দদায়ক এগুলাকে ভাগ করে করে দাও আস্তে আস্তে, আর যেটা পেইনফুল এটার একটা টাইমে একবারে দিয়ে দেওয়াটাই বেটার। নাম্বার 2, let the customer control the process. এটা মূলত হচ্ছে যে প্রসেস কিভাবে হবে, তারা কিভাবে স্যাটিসফ্যাকশন লাভ করবে, এই জিনিসগুলো তাদেরকেই কিছুটা লিখতে দেওয়া। এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে, একটা সুন্দর এক্সাম্পল, সেটা হচ্ছে মানে কারোর হাত থেকে যখন ব্লাড নেওয়া হয়, এখন ডান হাত থেকে নিবে না বাম হাতে নিবে, এটা যদি পেশেন্টকেই দেয়, আপনি যেটা দেন তাহলে সে কমফর্ট ফিল করবে। আর কেউ যদি বলে যে না আপনি ডান হাতে না বাম হাত থেকে দিতে হবে, তখন তার মধ্যে একটা সাইকোলজিক্যাল প্রেশার ক্রিয়েট হয়। এটাও ধরনের ইয়ে যে তাকে ডিসিশন নিতে দাও যে কোনটা সে কমফর্ট ফিল করবে। পে অ্যাটেনশন টু নর্মস এন্ড রিচুয়ালস, কিছু নর্মস এন্ড রিচুয়ালস এর উপরে যেটা অনেক কাস্টমার মেনটেইন করে, কিছু থাকে কালচারাল ইস্যুস অথবা রিলিজিয়াস কিছু বিষয় থাকে যেগুলো আমরা মেনটেইন করি, সেগুলোর প্রতিও নজর দিতে। পিপল আর ইজিয়ার টু ব্লেম দ্যান সিস্টেম, এটা একটা ভালো জিনিস। When things go wrong, people's gut reaction is to blame the server rather than the system. We want to put a human face on the problem. This is seen especially in complex service
where what goes on behind the scene or the system is difficult for the customer to untangle. The gate agent is frequently blamed for not allowing a late arrival to get on the place, even though it is a rule of the airline association that no one can board 15 minutes before departure. Last one is let the punishment fit the crime in service recovery. ওকে, এখানে 6টা পয়েন্টের বিষয় আমরা দেখলাম। দেন আসি হচ্ছে শেষ আমাদের চ্যাপ্টার মোটামুটি। তারপরে যেটা দেখবো আমরা সেটা হচ্ছে 226 নম্বর পেজে ফ্রি কন্ট্রাস্টিং সার্ভিস ডিজাইন। কন্ট্রাস্টিং সার্ভিস ডিজাইন একটা হচ্ছে দ্য প্রোডাক্ট লাইন অ্যাপ্রোচ, দেন সেলফ সার্ভিস অ্যাপ্রোচ, লাস্ট ওয়ান হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাটেনশন অ্যাপ্রোচ। প্রোডাক্ট লাইন অ্যাপ্রোচটা মূলত হচ্ছে এফিসিয়েন্সি এন্ড কোয়ালিটি মেনটেন করা। আমি জাস্ট সংক্ষেপে যদি জিনিসগুলো বলি, এফিসিয়েন্সি এবং কোয়ালিটি মেনটেন করে যে এটা মানে ফুল বিষয়টা আন্ডার কন্ট্রোল অফ দা সার্ভিস প্রোভাইডার, সেখানে তারা সার্ভিসটা প্রোভাইড করে। এখানে ম্যাকডোনাল্ডস এর একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে। তারা ইউনিফর্মিটি মেনটেন করে, ক্লিনলিনেস, অর্ডার রিসিভ করার সাথে সাথে উইদিন ভেরি শর্ট টাইম দে প্রোভাইড দ্য সার্ভিসেস। সো দ্যাট ইজ দ্য লাইন অ্যাপ্রোচ। আর সেলফ সার্ভিসটা এটা আমরা অনেক সময় বুঝি যে নিজে থেকে জিনিসগুলো নেওয়া, রিসিভ করা। ঠিক আছে, কোনো একটা কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে ইনফরমেশন নেওয়া অথবা অটোমেটিক টেলার মেশিন ইউজ করা, এটিএম বুথ থেকে আমরা টাকা উইথড্র করি। সো দ্যাট ইজ দ্য সেলফ সার্ভিস সিস্টেম। আবার গ্যাস স্টেশনে নিজেই মানে যদি গাড়িতে সালাদ বার, যেগুলো বাংলাদেশ হয়তো অনেক ভালো ইয়াতে আছে, নিজের ইয়াটা তৈরি করা। আমরা বিভিন্ন রকম সালাদ খেতে পছন্দ করি, বিভিন্ন কম্বিনেশন। সো এখানে তো সেপারেটলি ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকলো, নিজের মতো করে আমি তুলে নিলাম, নিয়ে ওখানে কতটুকু লবণ দিব বা কতটুকু টেস্টিং সল্ট দিব বা আদার বিট লবণ বা আদার ইনগ্রেডিয়েন্ট কি নিব। সো দ্যাট ইজ দ্য সেলফ সার্ভিস অ্যাপ্রোচ। এটা মানুষ বেশি স্যাটিসফাইড হয়। আরেকটা যেটা হচ্ছে যে পার্সোনাল অ্যাটেনশন অ্যাপ্রোচ। এটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি অ্যাটেনশন পাওয়া, যে ইন্ডিভিজুয়ালি যারা কাস্টমার আছে তাদেরকে মানে অ্যাটেনশন দিয়ে, ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার কে অ্যাটেনশন করে তাদেরকে চাওয়া। বেসিক্যালি যেটা হয় যে তাদের ইন্টারপার্সোনাল ইন্টারাকশন হয়, individual interaction with the service provider, that means employees. They provide information, they provide services, and they try to satisfy the customer. This is the personal attention approach. আমাদের এই চ্যাপ্টারের লাস্ট টপিক এটা হচ্ছে পেজ নাম্বার 228, 7 characteristics of a well designed service system. Number 1, each element of the service system is consistent with the operating focus of the firm. For example, when the focus is on speed of delivery, each step is the process should help faster speed. It is user friendly, service design to obviously user friendly hobe. This means that the customer can interact with it easily, that is, it has good signage, understandable forms, logical steps in the process, and service worker available to the answer question. It is robust, that is, it can cope effectively with variation in demand and resource availability. For example, if the computer goes down, effective backup system are in the place to permit service to continue. Number 4, it is structured so that consistent performance by the people and system is easily maintained. This means that tasks required of the workers are doable and the supporting technologies are truly supportive and reliable. Number 5, it provides effective links between the back office and the front office so that nothing falls between the cracks. In football parlance, there should be no fabled handoffs. I don't know what is this. Number 6, it manages the evidence of service quality in such a way that customers see the value of the service provided. Last one, it is cost effective. So these are the 7 characteristics of a well designed service system. আমাদের চ্যাপ্টার এই পর্যন্ত শেষ। আমাদের
অপারেশন ম্যানেজমেন্টের পার্ট শেষ, আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টটা ফোকাস করব। ওকে, দ্যাটস অল ফর টুডে। Okay, rule number 1. Yes, sir. 2, 3, Yes, sir. 4,